Okay, so have you prepared these topics like 39, 41, and 47? Did you prepare for these topics? Yes. All right. Now let's start with topic 39. Describe an invention that changed the world for the better. Can you start speaking? Yes. Okay. Popped into my head when it comes to an important invention. I'm gonna tell you about the cell phone, which is one of the best inventions of all time, in my opinion. I read some information about it on the internet before, but unfortunately, right now, I can't remember exactly when it was first built or who invented it. There are several reasons why I believe this cell phone is one of the most influential invention of mankind. For one thing, the main benefit of using the mobile phone is that make the communication easier. We can contact our friends, family members, or colleagues and others at any time with video calls or text message, and so on. For another, people can use mobile phone to acquire their knowledge with the help of internet. We can learn much more in the most convenient way. On top of that, smartphone gives you some social media apps such as Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. We can also edit and share our pictures in the posts on social media directly from our mobile phones. To sum up, mobile phones are extremely necessary in technological life. I can't imagine how our world would be like without it. All right. Now let's look at the fluency column. So besides on top of that, to sum up, can you tell me some more connectives and discourse markers that you used in your speech? Can you give me some other words that you said before in your speaking? Trong bài vừa rồi là em ngoài những từ này em còn dùng những từ nối hay là những cái từ để bắt đầu nào nữa không? Dạ, em có dùng pop into my head. Anything else? No. Thì ok, những cái này gọi là nó cũng có nhưng mà nó cũng chưa đa dạng lắm nhá. Pop into my head, to sum up, cái này là cái từ bắt đầu, từ kết thúc và từ giữa trong một đoạn 2 phút như vậy thì nó chưa đa dạng lắm, cũng có nhưng mà chưa nhiều. Next one, về phần vocab thì cái đề bài là an invention that changed the world for the better. Em đã paraphrase thành một cái phát minh rất là quan trọng, important. Can you paraphrase? Can you say this in another way? Paraphrase this one. Important. Necessary. Necessary, cần thiết, quan trọng, mình gọi là pivotal, crucial. When it comes to a pivotal or crucial invention, I'm going to talk about the mobile phone. Crucial. Next one. Bên cạnh cái này em còn dùng những cụm từ nào em xem là đắt giá trong cái bài speaking của mình được không?
Any words or some collocations, some phrases that you used? Hình như là hết rồi á cô. Okay. Grammar. Phần grammar đầu tiên mình sẽ nói về thì. Trong bài này thì ngoài thì hiện tại đơn thì còn dùng được những thì nào? Dạ em dùng hiện tại đơn thôi. Vậy thì mình về thì nhất một cái part 2 và mình phải dùng từ 2 đến 3 thì để nó đa dạng. Tiếp theo là cả cấu trúc của phức đâu? Của phức complex sentences. Hiện tại không thành. Có if, who, which. Did you use this one? Những cái này là em đã áp dụng trong bài của mình chưa? Muốn để điểm ngữ pháp cao thì phải dùng đa dạng thì và cấu phức. Đó. Thì mình đang dùng một thì và chưa có đa dạng các cấu trúc của phức. Ví dụ như là mở bài, làm thế nào mở bài kết hợp cả which, cả thì hiện tại không thành, cái mở bài của hướng dẫn đâu rồi. When it comes to a pivotal invention, I'm gonna talk about the mobile phone, which has been one of the most, một trong những cái gì? Phát minh vĩ đại là một trong những cái điều đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của loài người chẳng hạn. Which has played a very important part in our lives, in our daily lives. Đó, ví dụ như vậy chẳng hạn. Để mà nó đa dạng hơn về cái ngữ pháp nhé. Okay. Mình sẽ viết là when it comes to which has played a very crucial part in our life. Ok. Bây giờ mình sẽ qua phần pronunciation, phát âm nhé. Từ này sẽ là gì? Is it? Extremely. Ok, extremely, nhớ là y không phải extremely nhé, extremely. Hai từ này khác nhau chỗ nào thì? Imagine với lại image. Image và imagine, nhớ. Hai từ này nó sẽ khác nhau nên mình sẽ em nhớ là phải đọc khác ấy. Tôi I can't imagine how my life could be without my mobile phone. Alright. Now next topic 41. Describe a time when you helped a child. Wu, please. Ready for this topic? Yes. Off the top of my head, when it comes to the helping children, I am gonna talk about Kwon, who is my younger brother, took it off. Some years ago, I told my younger brother how to use the chopstick because he didn't know the way to tap and use it. Actually, I remember myself when I was that age. I also suffered a lot like him. So I decided to help him and teach him this skill. Frankly speaking, I showed him how to print and utilize top sticks 2 or 3 times. After that, he practiced how to hold and handle it. Besides, I stayed in there and observed him. At that time, if he did wrong, I definitely fixed him immediately. However, to become an apprentice, he needs to practice up to a month or of consistency and dedication. Finally, if there time, I am going to talk about my feeling about training my younger brother. To be honest, I am really happy because
He can use the chopsticks very well after my teaching. If I had a time, I'd like to teach my nephew how to use chopsticks as well. Dạ tròn. Alright. Fluency. You did use like a range of connectives and scores markers. It's like very good for this part. Now let's move on to vocabulary. Decided is a common word. Can you rephrase or say it in another word? In another way for this one, decide. Made a decision. Made a decision or made up my mind. Made up my mind too. Utilize instead of use. Good. Observe, dedication, happy. How to rephrase the word happy. Like cheerful or I felt over the moon. I feel on cloud nine. Remember these phrases. Never say I am happy, I'm sad. Next one, let's talk about grammar. When it comes to, remember z at the end of the word. When it comes to, can you say that again? When it comes to. No, comes to. Comes to. Yeah, comes to. Oh, past tense, present tense. If past type too, good. Ok, cái đoạn grammar của vụ thì mình chỉ có nếu ok thì mình có thể thêm một câu hoặc là một hai câu với thì hiện tại âm thanh là ok, còn lại là các cấu trúc ngữ pháp có vận dụng trong bài được rồi nhé. Next one. Yeah. Chunking nghĩa là gì? Yeah, sẵn sàng. Chunking có nghĩa là ngắt nghỉ. Tức là cái đoạn hồi này á, off the top of my head, when it comes to a time when I gave a hand to a child, I'm gonna talk about to kick off. Tức là khi em muốn dùng to kick off, em muốn qua ý tiếp theo là em phải ngưng một tí, I'm gonna talk about quân, xong nghỉ một tí, và đến to kick off, I'd talk more about him, kiểu như vậy. Thì em tức là muốn dùng từ nối ngắt lại một xí nhé, tại vì em nối từ chữ quân sang to kick off là nó quá nối dài, nó không còn gọi là đọc một leo như vậy, nó không có dụng bằng nói, ví dụ như đọc á nha, ngắt nghỉ một tí nhé. Next one, giữa âm cơ và âm k. Mình có âm này không? Tiếng Anh mình đâu có âm cơ đâu, mình có I can. K. Em phải bật hơi khi nói cái này nhé. Say that again. K. Can. Vũ, can you say that again? Can. Nhớ là không có dùng âm cơ Việt Nam. Mình chỉ bật hơi một tí là được. Ba từ này nhớ đúng cuối cho mình. Chance. Good. Và mình thấy cái là áp dụng được hết rồi, còn một cái là chưa luyện nhiều, đó là phần phát âm. Về cái bài tập về nhà luyện shadowing hết, nghe luyện đọc thêm để cải thiện phát âm. Tức là vấn đề của mình là chỉ cần nói lên hay là được, đã biết cách theo 3 tiêu chí rồi. Còn cái tiêu chí khó nhất mà khó luyện khó lên, không phải khó lên nhưng mà mình phải cần có thời gian, là phương pháp âm hết, nên là về nghe và luyện thêm. Cái này là từ mình giúp mình, cho giáo viên không giúp được đâu. Giáo viên thì chỉ cải thiện thêm cái này cái kia để cho bài lên hay, cho con phát âm nó thể giúp được. Okay. Next one. B. Topic 47. Using a cell phone to do something important. Off the top of my head, when it comes to a time when I use my cell phones to do something crucial, to kick off, I'm gonna talk about once I got lost from my family when I was on vacation. If my memory serves, it was the time I was absorbed
in taking photos in the amusement park and forgot that everyone was no longer there. When I realized, I started to panic a lot and my mind was confused that where my family was. I worried as I didn't know the way to go to hotel, and at the time only me still stay at that amusement park. Fortunately, I looked at my pocket and I stayed calm to take out my phone, and then I entered my father's phone number to contact Friendly Speaking. My dad picked up the phone and asked me where I was. Then I described the place when my dad and I called FaceTime for directions. For me, this was an experience that was both cheerful and anxiety. I was uh, I was glad as I learned the way to solve problems. However, I was afraid of going alone. Finally, to be honest, if I hadn't left my cell phones in the pocket at that time, I wouldn't have sat here. Okay. Fluency, good. Vocab. When it comes to a time when I use my mobile phone to do something important. Did you paraphrase the topic? Vi có paraphrase cái topic chưa? Yeah, paraphrase từ important. Thành từ nào? Paraphrase từ important là crucial. Okay. When it comes, tức là khi nào cái đề bài mà có a time thì mình sẽ dùng an occasion. Còn khi nào cái đề mà an occasion thì mình sẽ dùng a time nhé. When it comes to an occasion, when I use my mobile phone or when I use my smartphone to do something crucial, I'm gonna talk about D1. Cái lưng má gì đó. I'm gonna talk about D1 happened 3 minutes ago. Okay. Anxiety, panic, confused. Okay. Phần grammar thi bài của Vi là có dùng thi quả khởi đơn, có dùng đại từ quan hệ, có if của Vi là nếu mà tôi không bị lạc thì tôi bây giờ thì tôi không có chuyện để kể bây giờ phải không? Nói lại câu if, câu cuối có xem if. Yeah. If I hadn't left my cell phones in the pocket at that time, I wouldn't have sat here. Câu này hơi bị ngắn một tí thì mình có thể là tôi sẽ không có cơ hội để kể cho bạn với câu chuyện này. I wouldn't have had a chance to share with you about it. Share with you the story. Chứ tôi không. Okay. Share the story with you. Okay. Wouldn't have had a chance to share the story with you. Okay. Bài của Vi nhìn chung là ổn nhé, về mặt cả fluency tương đối đa dạng này. Vocab thì nó đúng dùng cách dùng đúng từ, tuy nhiên nếu tốt hơn thì mình có thể có thêm một cái cụm từ vào đây nữa thì nó sẽ ổn hơn. Uncommon word vào đây. Còn grammar nhìn chung hiện tại là đang ổn nhé. Okay. Now let's move on to part 3 of these topics. So we have 39, 41, 47. Let's start with topic 39. Inventions. T, please. Yeah.
Do you think AI will replace human teachers in the future? Can you say that again? Okay. Do you think AI will replace human teachers in the future? In my opinion, in technology life, people tend to use robots to replace them to do everything like the housework or in the office. But the um, mm, the main make smart in the robot is um, no longer the uh, mm, it can reason that human is smart than the robot because uh, the robot will do anything, but can do anything without the uh, mm, Okay, so from your perspective or in your opinion, yes or no for this question? no. Okay, so absolutely not. Now and forever, I believe AI or any kinds of robots can't replace the role of a teacher in a classroom, right? First of all, can you give me one reason? Lý do đầu tiên là vì sao? AI is just a machine, they don't have any feelings, so nó không có feelings, nó sẽ không hỗ trợ được cái gì trong cái phần của học sinh. Just a machine with no feelings or emotion, so they can't give any compliments to students if they are doing well. Anything else? Why robots can't replace the role of a teacher? So, Vu, do you have any other ideas? This one. So you think yes or no? I think no. Because some because the program for teaching the student will be upgraded every year. So if we use the AI for the teaching, we will spend a lot of money for upgrade the AI program and for the main season. So it takes a lot of time. Take a lot of time, but is it possible or impossible? I think it is impossible. Ý của Vũ là mất thời gian thôi, nhưng mất thời gian vẫn làm được mà, tức là cứ nâng cấp như vậy thì còn cứ nâng cấp thì vẫn dạy được, có dạy được, có thấy hoàn toàn được giáo viên luôn không? Tức là vào lớp là chỉ cần có con robot dạy thôi, được không? Dạ không thể thay thế hoàn toàn được. Không thay thế được thì ví dụ như có thể là cái nó không can adjust, không thể điều chỉnh cái bài học dựa theo sách học học sinh được. Là giáo viên có thể điều chỉnh con robot thì cứ đến giờ là dạy theo lập trình, nó không có can adjust. So the robot can motivate student for creating something like that.
Vì robot hẳn giúp học sinh sự sáng tạo nữa. Nó không có sáng tạo, gọi là rất là gì mất máy móc nữa. Yeah. Nó bài học thì nó rất là nhàm chán, lesson nó cứ lặp đi lặp lại nữa, repetitive. Yeah. And can't help students to be creative. Và khi mình lấy ví dụ, mình có thể ví dụ về cái art, một bức tranh về chủ đề đó, nó chỉ vẽ được một bức thôi. Còn nó có việc chấm điểm gì theo tranh không? Nhìn tranh có chấm được không? Don't know how to score. Được không? Nó có những bất cập. Yeah. Okay, so can you answer again? Vũ, do you think AI will replace human teachers in the future? From my perspective, the AI couldn't replace the traditional, conventional teacher due to the fact that the AI the AI doesn't have the feeling. Therefore, the AI cannot give some the good emotion for students when they get good score. In addition, the robots cannot adjust the lesson plan according to the student progress. Therefore, lead to the border student designer. The robot will teach the lesson repeat tip and cannot help the student to be the creative. For example, in the math class, when student draw a picture and they submit, the robot cannot give them the score. So that's all. Can't give them a score. Yes, score. Cái từ này, từ lặp lại á, mình sẽ đọc là repetitive. Repetitive. Back to Thí trả lời lại câu này mình xem. Can you answer one more time? Thí, can you turn on the mic? Yes. In my opinion, I think that in the future, I cannot replace the teachers because a machine have no emotions, so they can't give any compliment to student if they answered any questions. And furthermore, it can't adjust the lesson plan. So the lesson will be never in the orders, and it can help students to be creative and a new lesson such as art. So this is my viewpoint. Okay. Ở đây mình sẽ có hai từ này, cái từ kế hoạch và cái từ máy bay. Thí, từ đầu tiên mình sẽ đọc như thế nào? Plan. Và từ tiếp theo là Plane. Mình so try not to like misunderstood.
these two words. Bây giờ mình sẽ đến bạn V cho topic next question. V, please. Yes. Do you think modern technology makes people lazier? Actually, I think from my perspective, I think yes. As people, as many many development of technological. So people want to buy something, they can surf the internet, and with just a click, they can buy. They can have their items to the palm of their hands. So, which can make they feel lazier to go out. Okay, so absolutely yes. From my perspective, I guess modern technological devices could make people to be lazier. First of all, just by browsing the internet, and within a click, people can buy lots of things that they want to buy. So they are lazy to go out, to go to physical stores to buy the items that are necessary for their life. Anything else or just that? Ý của Vi, cái thứ nhất là mình mua online và mình không cần phải đi ra ngoài nữa thì người ta sẽ lazy hơn. Và ý thứ hai là gì? Lazy ở đây về mặt không đi ra ngoài, và tiếp theo về mặt how about doing exercise. Kiểu người ta sẽ phụ thuộc vào điện thoại, dùng điện thoại nhiều và người ta sẽ lười vận động. Lazy to do exercise. Lazy to do exercise. Or workouts. So do you want to answer one more time? Yes. Okay. From my perspective, modern technologies can make people lazier. First of all, they don't go out quite often because with just a click, they can buy many things they want on the internet. What's more, they depend too much on mobile phones, so they feel lazier to do exercise. They will or do be lazier. They'll be lazier. They'll. Good. Alright, now let's back to T, please. Yes. Okay, topic 41. Volunteering, helping others. Okay, so how can we support people apart from giving money? In my opinion,
when it's come to the way to encourage people to do volunteer, I think that people can give the lessons for the advantage of helping people into the lesson in school. And furthermore, in family, every members in the family will support the others to helping everybody. So it will have hours and will have hour in um, when we need help. Ok. Thì ở đây ý của Thi là gì? Ngoài cái về tặng về tiền bạc thì mình hỗ trợ người ta bằng cách nào nữa? Dạ, ý của em là đưa những cái bài học về giúp đỡ con người vào trong những bài học ở trên trường lớp, với lại những thành viên trong gia đình thì ủng hộ nhau để giúp mọi người, sau đó mọi người có thể giúp lại mình. Ok. Và câu hỏi là gì ạ? Tức là người ta đang nói về hình thức hỗ trợ người khác, giúp đỡ người khác, tức là ngoài việc giúp đỡ tiền thì mình còn giúp đỡ được cách nào, thay vì cho tiền, giả sử em nghĩ đến người nghèo hoặc là người già hay là trẻ em khuyết tật hay gì đó, ngoài tiền bạc thì mình có những cái hình thức hỗ trợ khác cho những người mà gọi là cần sự giúp đỡ, thì ngoài tiền ra mình còn hỗ trợ bằng những cái phương pháp khác được hay không? Mình có thể quyên góp quần áo. Use clothes, áo quần có sử dụng này, hoặc là đồ ăn, food, gạo, mì tôm rồi đó. Mình thường luộc hay em thấy tèo đó là dùng mì tôm, phở rồi gì đó, noodles đó, food, vegetables, use clothes. Rồi ngoài cái tiền rồi nữa, mình có thể là volunteer our time, mình dùng chính cái thời gian của mình đi giúp đỡ, hỗ trợ những bạn cần thiết luôn. Ví dụ như hỗ trợ người già với their daily routine, giặt ở công dùng đấy, nấu cơm dùng, hay là quét sân dùng những người già chẳng hạn đó, ví dụ như vậy. Volunteer our time, food, use clothes. Now let's answer one more time. How can we support people in need apart from giving money? In my opinion, when it's come to the way to support people, I think that firstly we can donate used clothes to people that need that they need, and also we can cook for and also we can volunteer our time with the daily routine, like we can help the child to have them go to school every single day, and we can also help the older people or like wash their food, their hand. And this is my point of view. Alright. Next one, Wu, please. Okay, so why do young adults or why do young people like changing their jobs? From my perspective, the young employer really want to change the
new job. That there are several reasons why the young people want to change the new job. Um, Firstly, they want to find they want to figure out the new environment um, scene. They want to make the talent for themselves. In addition, they want to earn the more money. Uh, since the the new company will offer their more money who have more experience. Um, Finally, they want to find the uh, uh, the strong point in there. Therefore, they train a lot of company, and they will choose which one is the better for them. That's all. Okay. A lot of companies skip jobs too. Okay. Changing their jobs thì mình sẽ có một cái tư vấn đó là nhảy việc. Mình sẽ có cái động từ nhảy việc. A lot of people nowadays job hop hoặc job hopping là nhảy việc nhé. Yeah. Nó là động từ một cái verb job hop. Ok. Và nhớ want to mình đang đọc rất là nhấn mạnh từ want to. Mình đọc nhẹ lại they want to change their jobs because they want to hop jobs because nhé. Rồi. Yeah. Next one. V please. Can you tell Yes. me what are the good things about working for a big company? There are several good points to work at a big company. First and foremost, the salary level was improved. Is improved, and they can have a better environment to work. What's more, people can work efficiently together, and they have more chance to promote in their work. Okay, so there are tons of or lots of tons of. Instead of saying several for many times, you can change the words like from my perspective or to my mind, there are tons of perks when you work for a large firm. First of all, of course, working in a big size company will give you a chance to get more decent salary compared to working for a small size company. Moreover, another opportunity or another benefit would be you have more chances to get promoted
to be the manager or the director or the team leader of a department in this company. Alright, and that's it for today, and see you next week.